everyone. My name is Richard Batargonia and I'm 17 years old. Offense or defense? Defense. Clutch shot or game-winning assist? Class. Game winning assist. Practice or game days? Practice. NBA or PBA? NBA. Ankle breaker or poster down? Poster down. Trash talk or silent killer? Silent killer. Early lead or comeback winning? Early. MVP or champion? Champion. Home court or away game? Comfort. Jersey number winning? Jersey number 2 because I have 5 brothers, so my kuya is 1 and me 2, and tatlo sa akin is 8 hanggang 5. Favorite food? Favorite food, adobong manok. So ngayon guys, nandito kami sa Upside Down House Museum Davao. Freedom Campus! And Matt Ketan. Bye-bye! So ayun, papasok na tayo dito sa Upside Down House Davao. Kita nyo naman sila dyan, nag-i-enjoy. Ito nga pala ang first spot. Kita nyo naman, ang ganda. JM Sanorio. So this is the second spot. Grabe talaga, ang ganda dito sa Upside Down Davao. Gitarong bit. Hala! Bagay ni sa mo ah! Oh! Awa! Balik mo sa first! Yun no? Sheesh! Tas yung TV balipod. Tanawa! Oh. Player spotted! Yes, sir. Yo! Ang bata, ang kabaw. So, ayun guys, papunta na kami ng taas. Wait sa diri, uy! Mga on! Oh! I'll take wait. Dining area. Okay, ready? Camera. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, kami na sa taas. Next spot. Sige, drinit. Uy, ang bata! Masangit! Okay. Action ba? Okay, ready? 1, 2, 3. Happy New Year sa Tinuod, no? Iya, matugan niyo eh. Oh, bawon sige ba? Iya, tulugan na niyo. Sakto, oy. Sakto ka, Diraray. Sakto, oy. Let's spot CR. Gogo, kandi ba kay Enedoro? Tubos ang Enedoro, mangihik upside down.